it's a pleasure for me to be here to invitation for the organization. I am going to speak in Spanish. I think that the opponents are going to speak in English, maybe, or in Spanish, whenever you want, okay? Whatever you want. En primer lugar, esta mesa la vamos a basar fundamentalmente en aspectos relacionados con la gestión de los dispositivos IoT. Yo creo que elementos fundamentales hoy en día en la generación y la evolución de las ciudades. Aspectos tan importantes como la sensorización de alguna manera de las ciudades o como la captación de datos para poder tomar de alguna manera decisiones son importantes y cada día están requiriendo muchísima más versatilidad, primero en las ciudades por la parte de la gestión, que requiere una gestión muchísimo más eficiente, pero para ello necesitamos de alguna manera la toma de datos, saber lo que está pasando en nuestras ciudades, saber lo que está pasando en tiempo real, saber lo que está pasando en cada uno de los puntos y en cada una de las verticales, de una manera, como decía, vertical, pero también de una manera transversal, y luego de alguna manera tener la capilaridad y la capacidad de tener herramientas que dispongan la posibilidad de tomar decisiones, generar reglas de negocio de manera que nos permitan de una manera gestionar muchísimo más eficiente las ciudades, ¿no? Que es lo que estamos buscando hoy en día. Yo sin más, como soy el menos importante y el único que no vale aquí en la mesa, voy a pasar a presentar a todos mis compañeros ponentes. Vamos a seguir un orden un poco diferente al que estaba en la presentación para diferenciar un poco, para hacer un poco más lógico la presentación. En primer lugar, voy a presentar a Julio Navío, que trabaja un poco de coordinación en el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, básicamente también mi colegio, con lo cual casi es parte de mi jefe ya. Y bueno, nos va a explicar, ellos recientemente han generado un estudio en relación a todo lo que es la acción de las Smart Cities y todo lo que tiene que ver los ámbitos de cobertura y normalización, etcétera. Entonces yo sin más voy a pasar a que Julio nos vaya escribiendo un poco todas las acciones que han acometido y posteriormente ya iremos dando paso a los demás ponentes en los cuales pues sí que nos van a ir escribiendo sus diferentes acciones en el campo del IoT. Julio, cuando quieras. Le das al play, si quieres. 12 minutos, tienes el tiempo ahí, ¿eh? Sí. No está. Muy buenas tardes a todos. En nombre del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de España, es un placer para mí presentarles el estudio que ha elaborado en colaboración con la Universidad Autónoma y con los auspicios de Accenture sobre Smart Cities. Hoy nos centraremos, por supuesto, ¿qué dice? Okay. We will try to make the presentation in English. The slides are already in English. Okay, I was saying that for me it's a pleasure as Deputy Dean of the Spanish College of Telecommunication Engineering to be here with you and to present the study we have developed with the University Autónoma of Madrid with the sponsor of Accenture in relationship with smart cities. I have to say, first of all, that the Spanish College of Telecommunication Engineering is very active in the evolution and the dissemination of the concept of smart cities, and we have making a big effort in the standardization
bodies in Spain, INOR for example, also internationally, and also building in the ecosystem of smart cities in Spain. In that sense, we make an agreement for research and development with different universities, and as a result of these activities is this report that I'm going to show you very briefly, with main focus in Internet of Things as the main topic for this round table. We was trying to go ahead from the technicalities as telecommunication college, and we was trying to make a more holistic approach when defining the concept and when analyzing the smart cities. Due to that, we make an agreement with the political science department of the University of Madrid just to review the concept, not only from technical point of view. Today we will point out especially technical point of view, but also from governance perspective, from e-citizenship perspective. So I really invite you to read the whole report. Is available in the webpage of the official college, www.coit.es, and you can review the whole material, because it's going further than purely technology in order to make a proper conceptualization and modelization of the smart cities. For that, we took as methodological approach the case study methodology. So we take eight examples of key reference cases of smart cities worldwide, and we analyze the different aspects, including technology and, of course, Internet of Things. In that sense, we have included a cluster of cities in Japan, Shanghai, Iskandar in Malaysia, New York, Amsterdam, and 3 Spanish cities that are Santander, Málaga, and Tarragona. And with all of them, we apply a different methodology. We was reviewing not only the technology part, as a telecommunication engineering college should be the normal approach, but also we follow 3 academical approach. We try to do it with the methodology of a proper university research. So with the rationality of this kind of investigation at the university. So we included not only technology, but also human capital and digital literacy. It's quite important, this aspect, not only to focus in the technology, but also all related to human capital and digital literacy. In fact, from academical perspective, these are the 3 traditions that are used to study smart cities in the academy, in the university. And for that, we took a specific methodology of Professor Chairobi, who analyzed smart city concept according with 8 parameters. You can see that there: technology, management and organization, policy context, economy, people and communities, governance, natural environment, and building infrastructure. With this, we applied this methodology of Professor Chairobi to the 8 cases, as I mentioned, and we extract some conclusion from the analysis of these 8 cases. You can see the whole report, the whole results of this research in the internet, as I mentioned. It's quite interesting, not only from IoT or technology point of view, also from the other components of the study. And it's interesting not only, as I mentioned, the technological conclusion, also the report shows that first the strategy of smart cities is typically defined locally, with the exception of Chinese cities and Malaysian one, but in general, in
in Europe and in Occidental countries, we decide the policy and the governance of our smart cities from local governance point of view. In Asia, as I mentioned, Shanghai and in particular Malaysia, was decided from governance point of view. This is quite interesting. And the typology of the smart cities typically is defined also according with the problems and the specific situation of the municipality. More than a theoretical approach or a more national or different approaches is defined typically from local perspective. If we concentrate in Internet of Things, we should review two categories, technology and building infrastructure. In that sense, you can see that in these categories, technology and building infrastructure, the highly rated cities are Shanghai, the cluster of Japan for cities, Amsterdam, and Santander. This is a more comprehensive view from technology and building infrastructure, not only specifically from IoT technology, but it's quite interesting to see the difference between these cases, and in particular, why they have, in the case of Shanghai, Japan, Amsterdam, and Santander, has been highly rated in this situation. And it's particularly interesting the situation on Shanghai. Shanghai technology and building infrastructure come from a decision of the government, as I already mentioned, nationally, and they decided that smart cities and Internet of Things as technology should be a priority, and in that sense, in the Chinese Smart City Forum in year 2012, already 8 provinces of China and 51 cities was included in their governance plans, in the municipal plans, the smart things approach. Also, I have to say that in the white paper of Internet of Things published by the Academy of Telecommunication Research of the Ministry of Industry in China, they decided to prepare a specific 12 years plan for this Internet of Things deployment, and they decided to invest 500 billion yuan for the development of Internet of Things. So in the case of China, the development of Internet of Things is a priority, governmental priority. In that sense, in the case specific case of Shanghai, the main driver for their 3-year plans, they have decided to implement a 3-year plans 2011-2013 of development of the smart cities. They decided as main objective to upgrade the traditional local industry, and they decided that Internet of Things should be one of the new technologies, new industry to be developed. In that sense, it's quite interesting the huge development that Shanghai have done in terms of Internet of Things from industry point of view. In that sense, they built Internet of Things center in Jiangding. Also, they are constructing also an Internet of Things industrial center in Pudong, and also a demonstration center in Jiangpu. So in that sense, it's quite important to realize that the Chinese government and also the municipality of Shanghai in particular, they were focusing very much in the development of Internet of Things technology. I have to say that in the case of Japan, the high rate of technology and building infrastructure is more dedicated to CO emission and smart grids, not specifically to Internet of Things. It's the same situation that Amsterdam. There was very dedicated to smart grids and CO emission, and it's different in the case of Santander. You know perfectly well
well, in the case of Santander, here we have one of the responsible of the success of this case. In terms of the deployment of Internet of Things, there are more than 20,000 sensors already deployed in Santander, and this is the reason why it's so highly rated in technology and building infrastructure. Some other conclusions and some other remarks that I already mentioned. As I said, Shanghai and Japan focus in smart grid. Shanghai in particular with this interest in smart Internet of Things. And from technology point of view, the portfolio of technologies involved are quite high. Most of them is dedicated to improve efficiency, optimize services, and also all related to CO emissions and pollution control. Santander is a different case in Europe. As I mentioned, it's focused on sensor and efficiency. The rest of the country are maybe more interested in energy models. And I'm out of time. Just I will close with one remark, is that according with this academic research, there are an opportunity or go further from technology in the issue of Internet of Things, in order that the concept of Internet of Things is evolving from technology perspective also to involve citizen empowerment. It's interesting to remark that the new concept of Internet of Things is also dealing with involvement of the citizenship, participation of the citizen, and is changing the purely technology concept as initially was. So. As I'm really out of time, I just want to invite you to download the material, the report from the webpage of the Spanish College of Telecommunication Engineering, and I hope that my presentation would be a good framework for more technical presentation from the rest of the panelists, but it was interesting to see what is the situation worldwide in these reference cases. Thank you very much. Thank you, Julio. When we leave the room, I am going to pay for our advertising, okay, from Santander, okay, because I am from Santander City Council, okay. When we leave the room, I am going to pay, okay? Very interesting speech, and congratulations for your study about the definition of a smart city concept and what is very important. Do you know about the smart city actions? In the second one, we have Danon. Danon is from SAP Europe, and he's going to give us smart city concepts about the IoT data explosion. Okay. How do I switch presentations, please? ¿Sí? Pues queréis hablar en español. Yes, hello, good afternoon. My name is Danon. Can you hear me? Yes, my name is Danon. I'm from SAP's Europe, Middle East and Africa organization. I'm the industry director for local and regional government. What we will do today, we'll walk you through a couple of our ideas and thoughts with respect to Internet of Things in smart cities, as well as show you 2-3 examples how we actually leverage these principles in city cases or demos. The challenge we all face is how do we leap from
from what we had in the past until now, Internet of content, Internet of people, connecting content, and now connecting this into devices. And there's been spoken a lot about the number of devices and and the data explosion. But the challenge is, how do we actually make sense out of it in turning this to the benefit, using this for the benefit of citizens, of businesses, of tourists, and so on. So we're asking ourselves, together with our customers, how actually can we leverage Internet of Things in order to improve livability in the city? How could we leverage this for the benefit of the city employees to provide a better service to the citizens and stakeholders in the city? How do we use Internet of Things in order to be more friendly for businesses, to make business easier, and to attract investors? And the question is becoming more dramatic when we consider the fact that we're only at the very beginning. We're just the very first steps. According to Cisco, we didn't even utilize 1% of the data, or we did not connect into 1% of the future data that Internet of Things would bring us. According to Morgan Stanley, in the future, each one of you actually, would be generating 200, would be connected to 200 different IPs in the future, or maybe it's our children or grandchildren. But in some cities, they have KPIs, how many devices or sensors a person should generate. So a certain city we are engaged with have a KPI of 10. They're only in around 1.5, 2 per person today. And since it's only the beginning, the question is, for us in SAP, it's not only about collecting the device, the data and dropping it into a basket of data. It's actually, in order to make sense out of it, we need to ensure that there are also smart networks out there and smart systems, smart applications that would make sense out of it. And we need to make sure that they're connected end-to-end, integrated actually with the different processes and with the different platforms citizens are using. Otherwise, what's the point? For why do we need to collect all of this data? And yes, and actually, if we do the right work, so we believe that it will really transform not only the experience of a citizen, but the way that municipalities and cities would make decisions and would take actions. So for us, the more the city is wired or Internet of Things is connected, the more decisions you take away from the individual person and so on. So he could focus quickly on what he wants to do rather than make decisions on the way. It would allow us to predict business and operational outcomes, and consequently to take proactive or automated actions much better than we do today, actually. And this would help us using real-time inputs to accelerate responsiveness, and as mentioned earlier, to take away decisions from end customers, to increase our market insights or customers' insight or customers' insight, and so on and so forth. And through that, to improve customer experience or citizen experience and improve responsiveness time for whatever he asks and wants to do in the city. Internet of Things would help us to monitor, analyze, automate business and to achieve this operational efficiencies we're speaking of. So it's operational efficiencies for the cities and better livelihood for the citizens. And when you connect this to, when you connect the Internet of Things infrastructure and devices to different engines, such in our case SAP HANA, you could actually combine Internet of Things data with transactional processes and transactional data in one shared database. Once you have it in one shared database, real-time connectivity, predictivity, and also monetization becomes much more handy.
Internet of Things, as you know, has been mentioned in so many places, really touches many aspects in life. And actually, we in SAP, we try to funnel our best practice expertise in all the different industries into the benefit of the different cities and within the context of Internet of Things as well. There are many examples we could talk of but of course, time is limited, so we'll focus only on 2-3 examples here, just to give a sense how we turn these theories into something more tangible. So Hamburg is the first example where it's Hamburg Port Authority. It's the second largest port in Europe, and what they basically do, they the objects they connect are the container ships, and they connect these to the different trucks which are coming to collect the different containers needed to be offloaded. This simplification, of course, allows a much more sensible queuing time for trucks, and it has immediate impact over the city itself, not only efficiencies of the port, but actually the city itself. So it brings more commerce because you have less traffic, and the truck drivers are not sitting within their trucks waiting in line. So what actually happens is, whenever a ship arrives with a specific container, it provides an alert to the different truckers or logistics service providers. Okay, your container is ready. Come and pick it. And this simplification releases a lot of pressure from the port in terms of traffic, in terms of parking, in terms of livelihood for the citizens living in the area. Another example is to have usage of Internet of Things is in the context how we could help the employees to do their job better. I'll show you an example, just a moment. So I'm connecting my iPad. Yeah, so what we see here is basically a service call. So it's for any kind of asset management. The example here is with power generators. So here the employee could see the different, or the city could see the different assets spread across the city. And once it's there's a service call, or they would like to see information about the specific asset item, they could extract this from the different business applications, regardless if it's SAP or not. Doesn't really matter in this case. And actually using technologies like augmented reality, which could be identified, which could be used in any mobile phone or any wearable device. So the items, the assets appear in the Google Glass, for instance, or mobile device, and information about the asset could be immediately retrieved very quickly for the employees. Now you could imagine that this capability is useful, could be useful not only for employees, but also for citizens who want to look for banks, who want to look for different points of interest, and it could include different types of elements, not only augmented reality, but all aspects or all information existing in the business processes, and so on, and in the systems. Last example is from Montreal. In Montreal, we're speaking of the Urban Transportation Company. And actually, the Urban Transportation Company of Montreal, they had an objective of leveraging, of increasing the number of passengers, commuters, while increasing the business impact of the ecosystem or the businesses in the city. What they've actually done, they launched a customer reward and recognition. And here, this is a different way of Internet of Things to look at it. So the devices are not devices. The devices or sensor or data creators are actually human beings, people. And
and they have launched a, through co-innovation with us, they've launched a customer reward and recognition program that uses their card for identification, so the transportation card for identification of the passenger. And voluntarily, passengers, over 50% of the passengers who subscribe to the service volunteered their data and profiles in order to be able to provide them very specific offerings based on their location, their personalization, the profile, their likes and dislikes, and the routes. So it's changing by time, by geography, and so on. So they receive different offers. Some of the offers could be activated through coupons, for instance, limited 10 minutes from now, 15 minutes from now, on the mobile device, and collecting rewards and so on. We'll see a short video. Okay, do we have internet here? Internet of the Things, Barcelona? Do we have the 30 seconds you would fix it, or? Okay. Yeah. Okay. And it's finishing here. Okay. No problem. Okay. We will give you more time. Okay. No hay internet, no? Can you use your iPad for the test? No, but it's not connected to audio. Oh. Okay. No internet here? You need the audio? Sorry? Let me see if quickly if I have access here, yes. Yeah. Just quickly. Backup plan. We're looking at How do I connect it to audio, sir? Excuse me. How do I connect it to audio? Te lo conecta. Okay. Okay, sorry for this. In Internet of Things, we also improvise. Can we hear anything? Audio? Of creating a loyalty program. If we were to launch a loyalty program or a reward and recognition program, what could it look like and how can we get there using technology? We decided to get together with the SAP people and to follow a recipe of co-innovation. We've basically looked at around the world what's being done in public transportation as well as in the retail business. We've got these 1.2 million customers every day traveling with us, and we already have a transaction relationship with those people. Well, the deliverable is basically an application that we're going to be testing very soon with close to 20,000 of our customers. And what it is truly is a program whereby on the go we are able to talk to our customers, but reward them, send them some offers, but also give them information about their travel and therefore be relevant to them. We've got information from their Opus card, which allows us to know who they are, and it allows us to know exactly what they purchase in terms of tickets and monthly passes. Once they get into this application and sign in by entering their Opus card number,
They also answer some questions about their preferences. Do I like sports? Do I like arts? Do I like fashion? And based on that, we've developed a network of partners that will allow us to send them in a geo-localized and real-time fashion information and offers. By understanding their behavior, we can better really serve them, and that's really the whole idea. Long term, we definitely have some ideas of at making this a revenue proposition for the STM in the same way that we advertise on buses, advertise in the metro, while people that will want to target our users will basically have to pay and therefore subsidize some of the costs. And I think there's an opportunity here to get those partners to talk to us and to also create value for us and for us to create value for those partners. If you were to ask me today, do you feel that you, the STM, came up with the idea, or is it the SAP people that came with the idea? Well, truly, it's the sum of the two, and that's a real success story. Yeah, so to wrap up this example, so we have today, a year after it's been launched, over over 500 stores subscribed to provide offers through this network, through this business network. More than 1,000 events, and some hard figures in terms of success. So increase of usage, new destinations discovered by the passengers, and more use of public sector of public transportation for new reasons. And this is another way of using Internet of Things concepts, in this case not objects but people, in order to provide better service, better experience for citizens. Thank you very much, and sorry for the technical issue. Excellent, guys. Many thanks. Very interesting point of view, very interesting use cases about the IoT data explosion. Okay, many thanks. In third place, we are going to have Francisco Jariego from Telefónica. He is going to talk about the opening the internet, everything for everyone. Okay. You don't have some problems. Okay. Okay. Let's hope so. Well, I just want to share with you basically an idea that I'm going to develop in my 15 minutes. It's 15 minutes, okay? Which is basically the following one. Well, let me start by sharing with you, if I can pass the presentation, a few ideas that probably all of you know, particularly if you have attended already this year or very recently a conference about IoT. This is something everybody is talking about. The Internet of Things is happening. It's something that you can get out and you are going to find things and people playing with things, with the Internet of Things. And probably we've crossed this tipping point where, I mean, there's not going to be a return with the Internet of Things. Most interesting is that it will touch probably everything in the economy. It's going to reach every corner of the economy. It's going to take longer probably to arrive into places where, for example, privacy or security or business models are still a barrier, but eventually it's going to touch most of what we see. And what does it mean? It means that it's going to be huge. This is the other thing that everybody is talking about. And I don't want to make a forecast of whether it's going to be 20 billion things connected in 2020 or it's going to be 50 billion things connected. The important thing is that we are going to be connecting in the next 5–10 years 3 times, 5 times, or 10 times the number of things that we have connected today. And this is so huge that it's going to transform a lot of things. In particular, it's going to transform, or it's going to be the final contribution of the information technologies to society.
And let me share you the last point I want to stress with the Internet of Things. Internet of Things changes the relationship that we have with the physical world. Think, for example, of the simple light bulb that you can point with your smartphone and change color, or think, for example, how the relationship with you, with your body, changed when you wear one of those wristbands that informs you of the number of steps you've taken, or the how are you sleeping, this kind of thing. It changes the relationship that you have with yourself, something so trivial. So this is very important for me. This is the fourth thing I just wanted to share. So Internet of Things is here. We are not talking about something of the future. It's going to touch everything. It's going to be huge, and it changes the relationship that we have with the physical world. And now let me change into something which is cities and why we are interested in cities, apart from the obvious reason that we are here in the Smart City Expo. And it seems like a no-brainer to talk about the cities. This is Barcelona. It's a nice place. Probably we think very little of cities because we live in cities and we are surrounded of cities, most of us every day. So cities are where people live, and we choose freely to live in cities. Nobody in the free world obliges us to live in a city. And the reason why I do that is because cities maximize the possibilities that we have. Cities are the engines of wealth creation in the economy. Think of this. We are 50% of the people living in cities today in the world, worldwide, and 80% of the economic activity takes place in cities. And in the next 10 years, by 2025, the economy will double in size regarding the size it has in 2007. This takes, of course, into account this fantastic crisis that we've been enjoying, or I don't know if we are still enjoying. So the 600 largest cities in the world with 25% of the population will account for more than 60% of the growth in that period. So it means that not only cities are where economic activity takes place, but they are going to be more where the economic activity takes place. So there is a near perfect correlation between urbanization and prosperity across nations. And that's the fundamental reason we all should be interested in cities. But where or how does wealth is created? This is, of course, a very difficult question, and I'm not going to be so there to think that in a minute, in a single minute, I'm going to explain it. So please don't take this nothing that more than for the sake of the argument. Let me tell you that, again, people are fundamental for wealth creation. Look at these two examples. Detroit was probably like Silicon Valley in the 60s or in the 70s when Henry Ford arrived there at the end of the 19th century, and Detroit boomed, and Detroit has been one of the most fantastic and viable cities in the world in the 50s because it was the city of the car, or the city of the Industrial Revolution, or something like that. Since then, from 1950 to 2008, Detroit lost 1 million people. And this is not an exception. 8 of the 10 largest cities in the United States have lost at least 1/5 of the population in that period of time. So we cannot take for granted that wealth comes with the cities. We need to create the environments where people can create wealth. And that's basically the message, or the fundamental message I want to convey you today. Think of the opposite probably is New York. New York in the 1970s was in a very similar situation to Detroit after the car boom. New York was basically in the doldrums, but New York managed to reinvent itself, as many other cities have done throughout history, basically for one reason. They've managed to ignite entrepreneurship in the city. And these are numbers of the last decade, from 2003 to 2013, and you can see the number of companies founded, the IPOs, the jobs created, all in the technology sector. Probably in this moment, New York is creating more activity around technology than Silicon Valley. So the entrepreneur is the key. And again, I want to repeat this. I'm not going to be so simple as to say this is the solution to all our problems, but I want to stress this particular thing. Wealth is created by innovative people that comes to city to do things and to create new things.
Let me suggest an idea. What are we missing? When we talk about this productivity paradox, where we say the economy is not producing the increases in productivity that we need, and information technology has not contributed the same than the other revolutions or technological revolutions in the past. Probably what we are missing is the physical world. The physical world is not still something that software can touch so easily. Mark Anderson wrote this fantastic paper, Why Software is Eating the World, like 3 years ago, and he explained very well, I mean, every sector the software has touched has been completely changed. But in order to make software solve the real tough physical problems that we have in the physical world, we need hardware. And this is what Astro Teller, which is the chief of Google X, the Google Radical Innovations, said in May this year during a Solid conference. And this is what IoT makes possible to play with the physical world, to tinker with the physical world, and to do things with the physical world. And in particular, it makes possible this maker, which is not something so new. We've always been maker. People, we are makers. We like to play with things and to do things. IoT, because hardware has been going down and down and down in cost because of the Moore's law, is today so cheap that it's beginning to be possible for everyone to really do things with the physical world. Look at the number of hacker spaces that has been created and started since 2010. They are booming. Look also to other things, which I think is very interesting. It's not specifically related to the Internet of Things, but it has to do with globalization and probably even with the crisis, which is that the worldwide economy is really converging very rapidly. So the graph of Mexico versus China wage suggests that today it's probably cheaper to manufacture in Mexico than to manufacture in China in this moment. So this is we are converging very quickly. And of course, for politicians, this is not something that is being overlooked. This is Obama, also this May, during the first Maker Faire the White House organized. And he's saying this. He's saying, bring back manufacturing again, back to our source, because out of manufacturing is how we created this country. But the good news here is this is something that every council, every politician can say today. Because if you want to deliver, for example, a pure digital wood, music, you can set up a web and send it all over the place, all over the world. But if you want to solve problems related to your physical environment, you can do that worldwide. You can do that in the cloud. IoT allows that, allows us to do and to solve the problems, local problems with local people. So, what are we doing in Telefónica? Well, first of all, let me tell you something. Internet of Things, it seems to be about connectivity. So there must be something in it for a telecommunications operator and for Telefónica. And basically, our reflection it's also simple. This is about to providing connectivity for everything, in particular for machines. And machines probably don't have the same needs that we have people. The people, we want to probably download a video, and machines in some cases probably need a lot of bandwidth if we are talking about cameras or something like that. But in many cases, they need only to send a few bytes every hour or a few kilobytes during the day or something like that. Or sometimes they are, back in a basement or they have to operate on a battery. So they have plenty of different needs than the one that we solved today. So the first thing that we need to do is to extend the connectivity, to provide the best or the most cost-efficient connectivity for every single need. And this is one thing that we are doing. The second important thing, the other important thing in the Internet of Things is to make software development a lot easier. And software is about data. And data is something that you gain access through an API or you send through an API. Basically, that's it. So the other thing that we need to do is to make it easier to create software that allows or will allow us to solve these big problems of the world. So this is my
only technical slide. This is what we are doing in Telefónica. We are trying to move forward with these two ideas, extend connectivity, and I'm going to show you right now one thing. It's just but an example. It's not all what we are doing. The other thing is try to provide the people who want to develop solutions something very easy for them to use connected things. We are working in this within an European project, an important European project, which is Fireware. You have the stand here in the exposition, so if some of you are interested in Fireware, you can go there and you can find a lot of information. So I want to share you the other thing. Extending connectivity means a lot of different things, but I want to show you what we are doing with the cellular connectivity, the most obvious connectivity that we operators have. Very quickly, well, this is what we are doing. This is something, in case you are interested, I can show you. It's basically a hardware module that integrates a GSM module, connectivity, GSM because it's the best trade-off. It's a SIM, so you need not to deal with the operator. You can buy this and you can start doing things with connected objects if you put this in your device. And a microcontroller so that you can put the programming that you need. This is what we are talking about, something as simple as that. What are we talking about? We are talking about this that we announced last Friday. This is a nice button that we developed with Telepizza, which is a pizza restaurant. This is something that you can stick on your refrigerator in the kitchen, and when you are hungry, you just press the button, you send an SMS, you order a pizza, your favorite pizza. All is in Telepizza's context. They have all the information. We just put the button, you press, you order a pizza. This is the kind of thing that we can do. And basically, with this module, you can prototype, you can manufacture, you can deliver, you can sell your product, and your product will be connected and will be sending data through the API so that you can start doing a lot of things. And just to finish, we've launched a challenge through our Open Future initiative in Telefónica in order to find people who want to develop things with that. And hopefully, by the beginning of the next year, we'll be launching a Wonderware to start doing things like this in cities and solving problems in real space. Thank you very much. I'm sorry if I've been... Many thanks, Francisco. Many thanks. Now, David Johera is a commercial director from Wonderware. He's going to show us how they can solve one of the issues about the smart cities, Internet of Things. It's your time. Hola, gracias a todos. Mi presentación va a ser en español, lo digo por si alguien tiene que ponerse el traductor automático. Lo primero, el botón este de Telepizza es genial, pero no sé, en mi casa tendría que ponerlo a 2 metros, si no mis hijos me arruinan. Entonces... Bien, la idea de la presentación de hoy son 5 slides, van a ser 10-12 minutos. Y la idea es explicar cuáles son los problemas que nosotros vemos en el Internet de las cosas. Vemos que es algo muy positivo, pero creemos que si no lo enfocamos de la manera correcta, al final esto no va a tener éxito ninguno. Este es uno de los objetivos, y el otro objetivo es explicar cómo nosotros, con la solución de mi empresa, creemos que solventamos parte de uno de esos problemas. ¿De acuerdo? Va a ser una presentación cortita, insisto. Bien, el Internet de las cosas... Tal vez porque vengo de la parte de la industria, llevo tiempo trabajando en la parte de la industria, creo que no es algo nuevo. Antes no se le llamaba el Internet de las cosas y podía llamarse el Internet de algunas cosas, pero hace muchos años que ya existen dispositivos que se conectan. Hace muchos años que trabajamos con sensores, que trabajamos con actuadores, con PLCs, con radios, con mucha tecnología que hoy en día la estamos poniendo en la ciudad y creemos que es algo muy novedoso, pero todo eso creemos que ya existía. La industria claramente utilizaba lo que ahora llamamos el Internet de las cosas. Antes, un proceso de una fábrica, un proceso lácteo, pues por supuesto que tenía todo conectado. En el mundo de aguas, pues evidentemente hace muchos años que tenemos todos los equipamientos de un control de una planta depuradora o de una sectorización todo conectado y telegestionado.
En el mundo de infraestructuras, pues por supuesto, todas las entidades públicas de transporte, por supuesto, tienen todo conectado también. Sí que es verdad que era un Internet de algunas cosas muy local para una problemática en concreto, es decir, estaba algo muy localizado y es verdad que eso no se había llevado a la ciudad todavía, yo creo que por diferentes motivos. Primero, porque tampoco se tenía necesidad o no creíamos que teníamos esa necesidad y por el coste que eso suponía. En una fábrica era imprescindible poner según qué equipo si queríamos producir. En una ciudad igual no era tan necesario, ¿vale? Entonces, creo que hay varios factores que están haciendo que el Internet de las cosas llegue a la ciudad. Lo primero es la tecnología. La tecnología está dando unos cambios. La ley de Moore continúa vigente. Moore fue un cofundador de Intel, creo, y fue alguien que vaticinó en el 60 y algo que cada 2 años los procesadores aumentarían el doble de la velocidad y se reduciría la mitad del coste. Esto hoy en día continúa siendo vigente y hemos llegado a un punto en el que las comunicaciones son muy fáciles en una ciudad. Antes eran muy complicadas, pero ahora podemos tener wifi, podemos tener sigfox, podemos tener radios, podemos tener mesh, podemos tener mil y una manera de comunicarnos de una manera económica, rápida y fiable. Tenemos dispositivos que estamos inventando mucho más pequeños y mucho más económicos. Antes era impensable tener un GPS. Si llevabas un GPS es que conducías un tanque. Ahora lo llevamos en los móviles o lo llevamos incluso en un reloj. Todo eso antes era impensable y ahora podemos hacerlo. Y otro de los factores que están ayudando a que esto sea factible es la demanda de usuarios y dirigentes. Yo creo que los ciudadanos cada vez demandan más el cierto confort, el vivir un poco mejor, el por qué no que les sea más fácil encontrar una plaza de aparcamiento, o tal vez el reducir el ruido de las ciudades, o reducir la polución, obligar a los dirigentes políticos pues que se haga un uso correcto de las fuentes energéticas. Los dirigentes apuestan por lo mismo. Todo eso converge a que apliquemos las tecnologías en la ciudad. Y luego la parte menos romántica es la parte del negocio. Ahora ya es económico hacer algo así y hay muchas empresas que apuestan por el Internet de las cosas en la ciudad porque eso les reporta cierto negocio, tanto al entorno privado como al público, ¿por qué no? Al final, al entorno público le interesa recibir ciertos ingresos de alguna manera y también reducir algunos costes, ¿de acuerdo? Con todo esto, hoy en día creo que ya estamos en una situación en la que igual no nos damos cuenta, pero ya tenemos mucha tecnología en la calle, pero hay mucha más que todavía no sabemos. Hoy en día hay fabricantes de vehículos que están haciendo vehículos que aparcan solos, pero ya no me refiero a que tú llevas el coche, encuentras una plaza y el coche mueve el volante. No, no, coches que tú dejas el coche y él se va a aparcar solo. Para eso, no solamente es un fabricante que trabaja eso, sino está de acuerdo con una ciudad para que en una isla determinada, una zona determinada, haga una calle inteligente, una calle que le transmita información al coche y que le diga, aquí hay un vado, no puedes aparcar, por aquí no puedes girar, o vete con cuidado que hay un peatón delante. Todo eso es tecnología que se está llevando a cabo hoy en día. Se está llevando a cabo, no sé, se están pensando cosas, por ejemplo, como cómo mejorar los pavimentos o cómo hacer una calle inteligente. Hoy en día tenemos limitaciones, tenemos una calle que está pintada con unas rayas y así es como tiene que ser durante años. Pues están haciendo planteamientos para poner, bueno, pues unos LEDs, unos sensores y que la calle funcione pues según necesidades de la ciudad. Hoy quiero poner 2 carriles en un sentido y uno en otro y hasta ahora lo voy a cambiar. Eso es inviable, porque ahora o pones conos y pasa la Guardia Urbana, pero esto en una ciudad no puede hacerse. Se está pensando en algo así. Lo del coche pues no es una utopía. Dentro de mucho tiempo empezaremos a verlo también, sobre todo en algunas zonas en concreto. Hay que avanzar mucho más. Luego veremos los problemas que necesitamos solventar para todo eso. Pero luego hay un problema, ahora trata de los 4 problemas, pero hay otro problema que es, creo que es el tema de la creatividad. Es decir, hoy en día a veces me siento con alguna ciudad y dicen, ostras, vamos a recoger todas estas señales. Digo, bien, porque supone negocio, ¿no? Y digo, ¿y qué vamos a hacer con los datos? No lo sé, vamos a recogerlos. Nos falta todavía el saber para qué queremos la información, ¿no? Yo creo que tenía un profesor no hace mucho que nos explicó que, y creo que tiene razón, que los ciudadanos hoy en día nos dividimos entre analógicos y digitales. Los que tenemos 30 y pico años hacia arriba somos analógicos y hay unos ciudadanos que son digitales. Y en consecuencia nos cuesta mucho pensar con la tecnología nueva, es decir, una vez la tenemos en las manos, sabemos utilizarla, pero pensar qué cosas podemos conseguir con la nueva tecnología nos cuesta mucho. Os pongo un pequeño vídeo, es un vídeo de 2 segundos. Supongo si sois analógicos os reiréis, o igual no, si no os hace gracia. Si no sois analógicos y digitales, ni lo vais a entender, si funciona el vídeo.
hay gente que, aunque parezca mentira, no sabe de qué va este chiste, es decir, ni lo entienden. Porque dirán, esta mujer, ¿por qué tira la pantalla? Los que tenemos 35 como yo o más, pues lo entendemos, ¿de acuerdo? Esta última risa no me ha gustado nada, ¿eh? Bien. Entonces, aparte de este problema en cuanto a creatividad, que creo que es un problema serio, hay otros 4 problemas que nosotros hemos detectado. Primero, la falta de estándares. No hay unos estándares claros definidos. Todavía se está trabajando en eso. Es verdad que hay entidades privadas que intentan buscar un estándar, su estándar. Hay colaboraciones público-privadas que intentan buscar un estándar para según qué comunicaciones, protocolos, equipamientos, cómo comunicar todo con todo, pero hoy en día esto no se está llevando a cabo, con lo cual nos encontramos todavía islas, nos encontramos silos dentro de las ciudades, en el que, bueno, es algo que funciona muy bien, es muy bonito, pero está totalmente aislado, y en cuanto queremos comunicarlo con otra instalación similar, ya no nos parece tan bien, porque resulta que se hizo en otro momento, con otra tecnología, y es muy difícil de integrar. Otro problema es la seguridad. Creo que en el mundo del Internet de las cosas no estamos trabajando la seguridad. Seguridad entendido como security, como safety sí, pero como security en inglés, es decir, evitar los ciberataques, todavía no nos estamos protegiendo. En el mundo de servidores sí que tenemos nuestras medidas, pero estamos empezando a poner dispositivos en nuestro coche, dispositivos en nuestras muñecas, dispositivos en 1001 lugares que seguramente no están protegidos ante el ataque de algunos hackers. Otro problema es la privacidad. El tema de la privacidad es algo que de alguna manera tendrá que resolverse, pero creo que el Internet de las cosas y la privacidad no congenian demasiado bien. El tema de que mi coche se comunique con elementos del entorno está muy bien, pero a mí no me gustaría saber que puede caer en manos de alguien que en agosto yo estoy con mi coche, con 4 personas, a 600 kilómetros de mi casa. Pues no, porque estoy de vacaciones, ya quien puede entrar, no sé. Hay cosas que todavía hay que trabajar bastante, el tema de privacidad. Y por último, el tratamiento de la información. Es lo que comentaba antes. Existe un flujo importantísimo de información en una ciudad hoy en día. Va a existir mucho más. Esto está creciendo exponencialmente. Cada día aparecen tecnologías nuevas que nos abaratan la manera de conseguir la información, de ponerla en práctica y transmitirla. Y en todo esto, es verdad que los ayuntamientos tienen que hacer algo. Al final, necesitan de recoger toda la información que fluye por todos los elementos de campo, necesitan ponerla en un único lugar, necesitan dotar de inteligencia esos datos que llegan y transmitirlos de 1001 maneras, bien para el propio ayuntamiento, para que ellos puedan hacer una gestión de sus sistemas, bien para ponerlos en uso de otros clientes, como pueden ser universidades, empresas privadas, para que trabajen en aplicaciones móviles o lo que haga falta, ¿vale? Y aquí es un poco donde ya vengo a hablar de mi libro, ya me pongo en modo venta. En todo esto, una ciudad tendrá muchos problemas, pero hoy en día ya es una necesidad para las ciudades el tener todos sus sistemas en una única plataforma mediante la cual ellos pueden saber qué está sucediendo. Hay sistemas, evidentemente, que se manejan por entidades externas, pero hay otros muchos sistemas que el ayuntamiento quiere conocer qué pasa, quiere supervisar, quiere controlar, quiere hacer modificaciones. Y actualmente esto no es posible. Nos sucede que hay aplicaciones hechas de un modo vertical, como dije antes, y encima hecha con una tecnología propietaria, y cuando la ciudad dice, bueno, ahora nos ponemos en serio, quiero centralizar toda la información, la respuesta es, no se puede. No se puede porque no quiero, porque es mío y no quiero compartir mi tecnología, o porque es muy complicado, ¿vale? Todo esto es donde nosotros entramos. Voy muy rápido porque estoy acabando el tiempo, si no... Os pongo solo 4 ejemplos muy rápidos. El primero es AENA. AENA tenía el mismo problema que podía tener una ciudad, un ente público, no estándares, proyectos verticales. Se encontraba que cada proyecto estaba hecho por un padre y una madre diferente. Cuando quiso, a partir de la T4, quiso integrar todo en un único sitio, era imposible, aquello era un caos. Cuando quería integrarlo era tremendamente costoso. Decidió unificar su tecnología, escogió Wonderware. Desde entonces todos los nuevos proyectos se hacen en Wonderware. Y el aeropuerto de Barcelona, que es aquello que vemos allí, tiene todos sus sistemas con esta misma tecnología. Son sistemas independientes, pero en una única plataforma, de tal manera que permite tener un centro de control como ese, desde el cual son capaces de controlar lo que está pasando en el aeropuerto. Otros ejemplos serían Valdespartera, que es un barrio de Zaragoza, que ya se creó pensando en Smart City en cuanto a orientaciones, materiales de construcción y, por supuesto, tecnología que utilizaban.
Bilbao es otro claro ejemplo en el que todos los edificios administrativos se controlan con una misma plataforma, y el último es Barcelona, en el que ya existe una plataforma de telecontrol unificada. Hoy en día esta plataforma está supervisando las escaleras y los ascensores, está supervisando sensores de calle, en concreto los sensores de obra de Plaza de Glorias, se está supervisando el riego inteligente de ciudad y se va a supervisar ya en breve las fuentes ornamentales. Creo que no me dejo nada. Por ahora estos 4 sistemas. La gracia de todo esto es que está todo en una única plataforma. Por supuesto, cada usuario tendrá su centro de control, pero es factible tener un único centro de control con toda la información allí dentro. Os pongo 4 ejemplos. Esta es una pantalla de la parte de riego, una parte de fuentes. Es un piloto que, bueno, ya arranca. Creo que a partir de ahora está operativa y es así de bonita. Tenemos también herramientas para la parte de iluminación, y destacar solo que lo que nosotros ofrecemos, aparte de un vertical, es una solución totalmente abierta para que cualquiera pueda utilizar nuestra solución e implementarla, que es una de las ventajas que proponemos. Perdón porque me he alargado muchísimo. Gracias. Muchas gracias, David. Incluso para los de 20 años como yo también hemos entendido el chiste, ¿eh? O sea, bueno, sigo hablando en castellano porque Víctor me ha dicho que va a hacer la presentación en castellano. Víctor viene de NEC y bueno, nos va a hablar sobre una mejor gestión del ecosistema de la gestión de los residuos, y nos va a comentar principalmente, si no me equivoco, el proyecto que están eficientemente y extraordinariamente implantando en Santander, ¿no? Bueno, muchas gracias, José Antonio. Antes de nada, bueno, comentar que voy a hacer mi ponencia en español. La iba a hacer en inglés, pero lo cierto es que como yo creo que ya ha habido gente que ha salido a por los auriculares para la traducción simultánea, y los que no lo tenían yo creo que se han ido, pues bueno, voy a aprovechar y la voy a hacer en español. Se han comentado bastantes cosas durante las ponencias de mis compañeros de mesa, acerca de lo que supone el Internet de las cosas en general, aplicado a la vida diaria de cada uno de nosotros, y en concreto para lo que suponen las ciudades. Yo me voy a centrar en la parte de ciudades, y voy a hablar de lo que para nosotros desde NEC supone el Internet of Things aplicado en concreto a la gestión de las ciudades, y como ejemplo, donde yo creo que mejor se ve cómo se aplica todo esto, es con un ejemplo. Como ejemplo voy a comentar, como decía José Antonio, el sistema que estamos implantando junto con un ecosistema de socios en la ciudad de Santander para la gestión de residuos urbanos. Comentábamos y comentaba ahora mismo mi compañero que en las ciudades hay un flujo de información muy importante, y es cierto, y no solamente ese flujo de información es proveniente de la información que dan los sensores que se han desplegado, puesto que no, como sucede en el caso de Santander, todas las ciudades disponen de un parque de sensores amplio. Pero sí que es cierto que todas las ciudades disponen de una amplia fuente de información que proviene, como digo, o bien de esos sensores o bien de los propios ciudadanos, del uso que se está haciendo de los servicios públicos, de fuentes de información que ya pueden estar implementadas sin necesariamente ser hardware como tal. Eso en realidad es un tesoro para la propia ciudad. Es un tesoro que de alguna manera hay que tratar de explotar, y hay que tratar de analizar para que esa explotación nos dé una serie de indicadores sobre cómo se puede gestionar la ciudad de forma más eficiente, sobre cuáles son los patrones de uso que los ciudadanos están ahora mismo haciendo de esos servicios que la ciudad está poniendo a su disposición, y para que en base a ello se puedan hacer mejoras y se puedan hacer no solamente ahorros, sino mayor transparencia y ser más eficientes a la hora de suministrar esos servicios. Desde ese punto de vista, aquí, bueno, lo que estoy poniendo es una transparencia en la que básicamente se están identificando 3 capas, sin por supuesto tratar de hacerlo demasiado técnico. Lo que trato de reflejar aquí es un poco lo que estaba diciendo ahora respecto a todas las fuentes de información que una ciudad dispone y el análisis que sobre ellas se puede hacer desde un punto de vista centralizado. Y en concreto, bueno, hablar de lo que desde NEC estamos trabajando.
y en concreto es precisamente el tratar de analizar, como se puede apreciar ahí en esa capa inferior, todos los datos provenientes no solamente de lo que son sensores propiamente dichos, sino de cualquier tipo de información, tratar de analizarla y de modelar la ciudad de tal manera que en tiempo real se pueda procesar esa información y se puedan generar los indicadores necesarios para que desde la ciudad, desde las entidades que gestionan la ciudad, desde las entidades que toman decisiones, ofrecerles herramientas para que esas decisiones se puedan tomar desde un punto de vista no solamente más informado, sino desde un punto de vista del cual se puedan hacer una serie de operaciones, incluso de predicción, simulaciones, etcétera, que lleven a saber qué puede pasar en determinados casos al realizar ciertas acciones sin necesidad de realizarlas en realidad. Todo eso lo que produce es una mejora en la forma en la que esos servicios se proporcionan y una mejora en la que esos servicios llegan al ciudadano. De alguna manera esto viene a decir que lo que es la plataforma de la ciudad tiene que ser el cerebro de la ciudad y lo que son las redes de comunicaciones, las redes de servicios públicos, son los nervios de la ciudad, de tal manera que se conforma como si fuera un cuerpo único que es capaz de analizar, de predecir, de simular y de dotar de información tanto a los ciudadanos para, como decía antes, aumentar esa transparencia, como para los propios organismos públicos para realizar una gestión más eficiente de los servicios públicos y de los servicios que se están proporcionando a los ciudadanos. Y aunque la verdad es que 12 minutos no son mucho tiempo y veo ahí en el reloj que me quedan pocos, lo que sí voy a tratar, como decía al comienzo de mi presentación, es de dar un ejemplo en el que estamos aplicando esta filosofía en concreto para el servicio de recogida de residuos en la ciudad de Santander. Es un proyecto que estamos realizando mediante un ecosistema, estamos trabajando con un ecosistema de partners, estamos trabajando con Everis y con compañías locales. Es un proyecto en el que básicamente aquí pongo una serie de números pues para que también se vea la magnitud del proyecto y lo que se está desplegando allí. Estamos desplegando más de 6.000 tags, etiquetas, tanto para las papeleras que están en la calle como para los contenedores de recogida de residuos, los contenedores que recogen los camiones. Estamos desplegando más de 1.500 sensores volumétricos en los propios contenedores, de tal manera que gracias a esos volumétricos se va a tener información precisa del nivel de llenado de cada uno de ellos y gracias a esa información el sistema va a ser capaz de definir rutas más óptimas para la recogida de tal manera que no sea necesario ir a recoger los contenedores en el momento en que no necesitan de esa recogida, en el momento en que no tienen la capacidad suficiente. Se está desplegando infraestructura de comunicaciones, se está desplegando dispositivos enmarcados en los vehículos para trazarles la ruta por donde tienen que ir para hacer esa recogida y para tener información a su vez de la ruta que están haciendo y de la forma en la que lo están haciendo. En fin, es un conjunto de elementos que lo que nos van a dar, lo que nos están dando ya es una fuente de información única para básicamente tener tres tipos de mejora fundamental. La primera de ellas, respecto a lo que es la eficiencia del propio servicio, la eficiencia en lo que es la recogida de residuos propiamente dicha para la compañía que está suministrando ese servicio al Ayuntamiento y a la ciudad de Santander. En segundo lugar, para que el Ayuntamiento sea capaz de entender cómo se está proporcionando ese servicio y sea capaz de analizar posibles mejoras en el mismo de cara a futuras implementaciones. Y por último, en tercer lugar, se está proporcionando una mayor transparencia a los ciudadanos para que sean capaces de, en primer lugar, también entender cómo se está proporcionando el servicio para cada uno de los barrios y, en segundo lugar, se les dé una ventana de información en la que pueden reportar pues todo tipo de incidencias o cualquier cosa que consideren relevante del propio servicio, de lo que está sucediendo a la puerta de su casa, lo cual a su vez también es un aumento significativo en lo que es la transparencia, en la forma en la que de forma transparente se están proporcionando los servicios a los ciudadanos. Y simplemente, bueno, por hacer una serie de puntualizaciones respecto a lo que es el sistema y a lo que acabo de mencionar con un poquito más de detalle, gracias a estos elementos que, como comentaba, se están desplegando por la ciudad, tanto los tags NFC en los contenedores y en las papeleras,
como los dispositivos embarcados en los vehículos, pues lo que es el sistema de supervisión es capaz de monitorizar el trabajo que están realizando los operarios a pie de calle, es capaz, mediante una aplicación de la que disponen en sus propios dispositivos móviles, de informarles ante ya no posibles incidencias, sino ante órdenes de trabajo, etcétera. Ahora mismo existe un inventariado preciso de todo el mobiliario urbano de recogida de residuos que antes no existía, en el cual se puede saber de forma precisa con sus coordenadas GPS dónde está cada una de las papeleras y los contenedores a lo largo de toda la ciudad. Y a la vez se puede saber, como decía, cuál es existe una trazabilidad sobre la ruta que están realizando tanto los operarios como los propios vehículos. Aquí se ve una imagen de los tags que se están instalando para realizar ese inventariado que comentaba ahora mismo. En la foto de la derecha abajo se ve un contenedor de los que están desplegados actualmente en la ciudad de Santander, junto con uno de los tags NFCs que se han instalado, de tal manera que gracias a estos tags, como decía, además de existir una localización precisa de la situación del contenedor, cuando el vehículo de recogida pasa a su lado, puede recibir una serie de órdenes desde el supervisor del servicio que afectan directamente a cada uno de los contenedores de forma individual. En la parte de la izquierda se puede apreciar los tags que se están instalando en las papeleras a pie de calle, con un objetivo similar. Lo que sucede es que en este caso, en vez de ser para los operarios que van en los vehículos de recogida, estos tags están pensados para los operarios que realizan su trabajo a pie de calle, de tal manera que van con un dispositivo móvil, pueden leer estos tags adheridos a las papeleras y de nuevo recibir información sobre el servicio, reportar incidencias, etcétera, etcétera. Los vehículos van equipados con un dispositivo que se conecta al sistema de datos del propio camión, de tal manera que ya no solamente va a ser posible el saber la localización exacta de la ruta de los camiones a medida que están realizando el servicio, sino que también el sistema es capaz de recibir información acerca de cómo se está proporcionando ese servicio, en la medida en la que es capaz de analizar, por ejemplo, cómo se están utilizando los frenos del vehículo, el tiempo que el vehículo está realizando el servicio y, bueno, como ven aquí, una serie de parámetros que lo que hacen es ahondar en la capacidad de información y de proceso de la supervisión del propio servicio. Me quedan dos transparencias nada más, yo creo que voy a ir justo de tiempo, pero me va a dar tiempo suficiente simplemente para que se vea cuál es el diseño que se ha realizado de los sensores volumétricos. Estos son los sensores que realmente leen el nivel de llenado del contenedor. Como se ve, se han diseñado de tal manera que se engarzan perfectamente los nervios de la tapa del propio contenedor para mimetizarlos, incluso en el mismo color del contenedor, y que no sean visibles de forma sencilla desde el exterior. Y por último, simplemente mencionar la aplicación ciudadana que se ha desarrollado específicamente para este servicio, de tal manera que los ciudadanos, como decía, van a ser capaces de, por un lado, reportar cualquier tipo de incidencia que aprecien en la recogida o bien en el mobiliario urbano que tengan cerca de casa o por donde estén en ese momento. Y, en segundo lugar, van a recibir información del propio servicio de tal manera que, gracias a él, van a ser capaces de recibir de una forma más transparente cómo se les está proporcionando el servicio a cada uno de ellos. Más o menos he cumplido el tiempo. Muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes. Many thanks, everyone. Si alguien tiene alguna cuestión que hacer, if anyone wants to ask them a question. No? Many thanks, everyone. Muchas gracias a todos por asistir.